the ancient Qigong only have 8 positions. В цигун «Железная рубашка» есть всего 8 поз. The most important part of this thing is internal work. И самая важная часть цигуна – это внутренняя работа. And internal work in the olden time is like this. They will teach you all the position, and the Tao master watch you. The position, they teach you. The form, прежние времена, and everything. В прежние времена учитель учил ученика всем 8 позам и затем наблюдал, как ученик делает. And the internal work is after you stay with them 5 years, 10 years, or 20 years. Now. А внутренняя работа начиналась после того, как ты вместе с учителем оставался в течение 5, 10, 15 лет. Because they said they are watching, Tao master watch the student at least 3 years. Потому что говорили, что учитель наблюдает за своим студентом, как он делает практики, 3 года. Потом ты 3 года делаешь эти практики, и он тебе еще что-то дает. Потому что если ты ведешь занятия неправильному человеку, небеса накажут. Если ты не передашь знания дальше, небо также накажет тебя. В любом случае тебя накажут. So the Tao master said, I watch you, teach you something, watch you, teach you something. И поэтому даосские мастера говорили, я тебя научу и буду наблюдать, научу и буду наблюдать. So all the tradition in China, you stay with the master 20 years or 30 years. Во всех традициях китайских ты с мастером остаешься 20 лет. And they teach you, И он тебя учит. And you do everything in the house and everything, И ты делаешь всю работу по его дому и так далее. Not only the house, the whole temple. Everything, you do them all. Не только в его доме, но и во всем храме. Yeah. So the internal work, they think that is very important. Внутренняя работа, она самая важная. But when I met my master, he said, if I don't teach you all this internal work, I don't know how to teach you the rest of the thing, because only the form is nothing there. Но мой учитель сказал мне, если я не дам тебе внутреннюю работу, я не знаю, как я должен тебе объяснять дальше. Now, the important part of the Iron Church. Важная часть цигун «Железная рубашка». The next part is the bone, okay, your bone. Ваши кости. So that is, we're going to start with the bone breathing. Мы начнем с костного дыхания. Because the standing. Из-за того, что мы будем с вами стоять. And when you do the standing, and when you squat down a little bit, you are training your bone structure. Когда вы встаете, и затем вы начинаете скруглять, да? Вы тренируете структуру костную всего организма. Important part of the bone. Важная часть кости is bone can breathe. Это то, что она может дышать. So we call bone breathing. И это называется костное дыхание. So this bone breathing is very important part in Iron Church, Qigong, Tai Chi. Дыхание костное очень важно для занятий цигун и тайчи. So we have 2 parts. One is bone breathing. Есть 2 части. Первое – это костное дыхание. Bone compression. И второе – это сжатие костей. And the one that we can do very easy to get it is the fingertips. И легче всего начинать это с кончиков пальцев. And the toes. И пальцев ног. And that is what they are. Because that area, human fingers is so delicate. Пальцы человеческие, они очень деликатные, тонко устроенные. And the thumb
index fingers is so important. И очень важный большой палец и указательный. These three fingers, Вот эти три пальца. the thumb. So the thumb involved with breathing a lot. Большой палец участвует в дыхательном процессе. So we are using the most index finger. You. Мы в основном используем указательный палец, да? So it's very powerful. Okay. И это очень сильный So that палец. index finger. So actually the index finger is very open. Very Okay. open. Very open. Ага. Этот палец, он всегда обычно открыт у нас. So we're going to do this breathing first, okay? So we call finger breathing. Мы будем начинать So, с дыхания The пальцев. first step, use your nail. Press on here. Используйте свои ногти, Find the нажмите place that you're very painful. основание у ногтя и найдите то место, где вам больно. Okay? You press it, and when you find the right tip, the tip of it, it pain, very pain. Нажимайте, и когда вы почувствуете самый кончик, будет And больно. you lightly hold them for a while. И немножко подержите. You activate the tip of the finger. Вы активизируете кончик пальца. So the tip of it is is very sharp, a sharp point. Очень острый этот Let's кончик. see we have no detail of the finger here. Okay. So we started to do the breathing. So we start with index finger. Начинаем всегда дыхание с указательного Index finger. пальца. Okay, first. Once you get the index finger right, Когда вы we're going to нашли do the rest. указательный палец, затем легко работать с And другими you breathe пальцами. it. This is very good practice. Это очень хорошая практика. I don't want to always say that because this is internal work. Okay. То, что мы будем делать, это внутренняя работа. And usually, all the master teach you in the last part. You stay them with longer to do it. И внутреннюю работу мастера обычно дают напоследок, когда вы уже доказали свою преданность. I think I always lucky. I don't know. I met my master, and the master said, "If I don't teach you this internal work, what I going to teach you?" Мне Nothing to просто do. так сильно повезло, потому что мой мастер сказал, я не могу тебе это давать без внутренней работы. And when I learned it, and I said, it's funny, why I met, I dream, I want to do it. I dream, and I find some master that willing to teach me that way. И так получилось, что я мечтала о том, чтобы мне попался такой мастер, я его нашел, и он мне именно таким образом дал цигун. So all I learned from him, he said, if I don't teach you the internal work, I don't know what to teach you. There's nothing. The Поэтому он position, сказал, that is only few minutes finish. That's all. Nothing он to talk. сказал, без внутренней работы я не знаю, чему я должен тебя учить, потому что позиция это 5 минут. Okay, so let's do that. Давайте сделаем. So opening, once you get it, you always feel the hey, the finger tip open. The finger. Когда вы So это you press, почувствуете, у вас все время будут you открыты have кончики to find the most painful one. И And вы that is the tip. нажимаете на самую болевую That's the tip. точку. The most painful one. That's the tip. So let's do it again because you need to open this and you do the breathing. Okay. Вам нужно открыть эту точку для того, чтобы So начать index дышать. finger, Указательный aware палец. your tip of the index finger. Осознавайте кончик указательного пальца. Inhale, Вдох. slowly breathe in. Дышим медленно. Exhale, cleaning out Выдох. finger. Очищаем Emphasize the пальцы. finger. Inhale, exhale, push the finger out. На выдохе Not толкаем much пальцы movement. Not вперед. much movement. Но движения Inhale. не очень большие. Your movement is only this much only. Вот Not настолько. this way. Вот так вот Not не this двигаемся. way. No. Нет. When you do this way, your mind is more focused on your whole arm. Если вы будете вот так активно двигаться, ваш мозг будет сфокусирован We на only руке. want to focus on the tip of the finger. А мы Okay? хотим сфокусироваться So на again, кончиках пальцев. Nail. Press. Итак, ногтем нажимаем. Find the part that is very painful. Находим самую болевую точку. And if you have in your house, you may say, "Oh," when you find one, it will pain. Okay. Если вы вот так сделаете, Find the tip of значит it. вы нашли эту точку. Okay. And that is the point. Right on the tip.
Прямо на Inhale. кончик. Let's do 9 times. Inhale. Давайте 9 раз сделаем вдох. Feel you breathing in. Tip the finger. Вдохните, что вы почувствуйте, что вы вдыхаете через кончик. Clean out. А на выдохе Inhale. выводите ненужное. Вдох, Exhale. выдох, Inhale. вдох, 3, 4, 5. Breathing. And the tip the finger breathing. Кончик пальца дышит. 6. Focus. Focus. Фокусируемся. 6, 7. Tip the finger. Index finger. Указательный палец дышит 8, сейчас. 9. Rest. Расслабляемся. So just aware your index finger breathing. Осознавайте свой указательный палец и дышите. Inhale, exhale. Вдох, выдох. Inhale, Вдох, выдох. inhale, Вдох, exhale. выдох. Feel it. You can breathe into your tip the fingers. Почувствуйте, что вы дышите кончиком указательного пальца. Now, you need to take your shoe. Теперь вам нужно снять обувь. So we're going to do all the fingers in the hand and the toes breathing. Мы хотим, чтобы все пальцы ног дышали. So use your nail. We can start with right hand, press on left hand. One. И теперь ногтем правой руки давайте When you большой find палец. the right tip is pain. That is the point. Правильная точка там, где вам больно. Okay, you press it. Нажимаете туда. When you find the right point, okay, it pain, and you press on it, and it open. Должна быть эта болевая точка, вы And открываете так second палец. finger, Затем следующий палец. you press in the middle. You press in the Нажимаете middle, прямо в центре. middle tip, middle tip, Центр кончика the пальца. tip. No question, no question. Сейчас без вопросов. Okay. Follow. If you don't get it, you ask. Okay. Сначала сделайте, если не получится, спросите. The third fingers, Третий палец, the middle finger. средний Find палец. the tip. Найдите кончик. The ring fingers. Безымянный палец. Sometimes you don't find the tip. Sometimes you find the tip. Press. Если вы не находите этот кончик, нажимайте сильнее. That is good pain. Это хорошая боль. And the pinky finger. И затем мизинец. Okay. Now, the right hand, Правая рука теперь middle, в центре. and the index finger on the right hand. Указательный палец правой руки. До этого Very был open. большой. Index finger very open. The right index, because we use them all the time like that. Этот палец на you. правой руке обычно очень открыт. Middle Средний finger, палец. find the right tip, the tip of the fingers. Найдите эту правильную точку на You know, кончике пальца. the tip is sharp. Кончик, он очень острый. You see the tip? So the tip is very sharp. Кончик пальца, он очень острый. So the tip. And you can, so you finish this. The right and left hand. Okay, finish it.
Now come to the завершаю. toes. Переходим к стопам. A little bit smelly, huh? Они у меня уже пахнут. Usually we don't want to touch the feet. Okay. Обычно мы не хотим трогать ноги, иногда они пахнут. So press. Нажимаем. You know, it's good to always massage your feet, work with your feet. You save a lot of chocolate. You can. Если вы будете очень много работать с вашими ногами, вы сохраните шоколад. Вы не будете есть много шоколада. Because when you touch your feet, your hands smelly. Потому что вы прикасаетесь к вашим ногам, а они могут And пахнуть. you look at the chocolate, you say, my hands smell me. You cannot- Вы смотрите на шоколад и не хотите кушать его. So file your tip and the next finger. File your tip. Следующий. Very painful point tip. Находим эту болевую точку. The third fingers. Третий палец. Pain. It's good pain. Это хорошая боль. So pain is good for you. Боль – это хорошо для вас. So when you can take pain, your life better. You have better life. Если вы можете принять боль, ваша жизнь будет лучше. Okay. The next one. Следующее. Okay. Now, the other leg. Другая нога. We did that. Okay. 1, 2, Второй палец. 3, Третий. 4. Четвертый. No talking alone. Hello. Не говорите, пожалуйста. Hello. If you teach, if you talking, I let you teach. Если вы будете говорить, я позволю вам вести занятия. Okay. So I'm going to sit and no talking and let you talk. Я сяду и не буду разговаривать. Okay. If you want to talk, stand up and teach the class. You know. Хотите I can поговорить, sit. вставайте и ведите занятия. Yeah. Okay. So if I teach you talk, I don't know what we're going to do. Yes or no? If I teach you and somebody talking over there, I don't know what I'm going to do. Если я веду занятия, и кто-то So I начинает rather stop and разговаривать, let the person talking teaching. я сбиваю с мысли. I say my voice. Because there is a whole trip, another 3 weeks teaching. This is 4 weeks teaching here. Мне I mean, the предстоит whole- еще 3-4 недели ведения занятий. So you get all the tip. Теперь вы чувствуете кончики всех пальцев. Now we're going to do breathing. Теперь будем дышать. Okay? So you put your, this is the heel and the toes pointed. Ставим стопу на пятку, а ваши пальцы смотрят наверх. We already activate all the tip of the fingers. Мы уже активизировали кончики всех пальцев. Now you have a feeling. Теперь у вас есть ощущение. So inhale, Делаем вдох. toes together. Вместе со стопами. Exhale. Выдох. So the first night cleaning out. Inhale. Сначала мы просто Exhale очищаем. cloudy, gray color, sick energy, emotional down to the Выдыхаем ground. бурую темную энергию из кончиков пальцев. 1, 1, 2, 2. tip the finger. Кончики пальцев. Exhale. 3, 4, 5, 6. Slow. Медленно. 8, 9. So this clean out your finger, your toes. Мы очистили пальцы рук и ног. Rest for a moment. Отдохнем. Now we're going to breathe in the golden light. Теперь мы будем вдыхать золотой свет. Breathe in the golden light. So you inhale and exhale. Okay. Вы Inhale, вдыхаете, выдыхаете. exhale. Okay. Inhale, exhale. Вдох и выдох. So eventually, when you tip the fingers, tip the toes, breathing,
you can feel the scalp started to breathing. Постепенно, когда вы чувствуете, что дышат кончики пальцев And рук и ног, all the energy centers started to breathe. вы чувствуете, как начинает дышать ваш череп, и вся энергия начинает And you собираться. can feel that the energy. И вы чувствуете энергию. And okay, so let's do one more. Night time. Давайте Inhale, сделаем еще раз 9 раз. Вдох, exhale. выдох. Inhale, Вдох, exhale. выдох. Inhale, Вдох, exhale. выдох. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rest. Just smile to your tip of the fingers. Расслабляемся, улыбаемся Feel кончиком your tip ваших of finger пальцев breathing, open and breathing. и чувствуете, как ваши пальцы открыты и дышат. And that is, you are breathing into the bone. И вы дышите костями. And okay, so now we're going to breathing into the hair, Теперь мы будем дышать the hair breathing. в голову. And hair have many holes. Нет, волосы. У If волос you blow the много, hair very big, there's so many holes. Hair can breathe in. у них много отверстий, у каждого волоса, если рассмотреть под So we микроскопом. have hair, we have eyebrow, Итак, у нас есть голова, We have- волосы на men голове, have facial hair. брови. the beard, and okay, you have that. У мужчин могут быть усы и борода. Mustache and the beard, okay. And now we have armpit hair, you know, И у нас есть волосы под мышками and we have pubic hair, и на лобке. and we have whole body hair. И есть у нас еще волосы на теле. So in the Tao practice, hair like antenna. В даосской практике волосы – это антенны. So your hair extend out. Ваши волосы начинают расширяться. When you feel that the hair extend out to the universe, Да, вы чувствуете, как волосы ваши расширяются во Вселенную. and when you do breathing, И когда вы дышите, you start to feel the whole hair and bones breathing. Because after Qigong, when you do the position, you have to do the hair breathing, bone breathing. и вы начинаете постепенно чувствовать, как дышат не только ваши волосы, но и кости. And whole body hair breathing. And you have to have compress, the squeeze, compress into the bone, strengthening your bone. Okay. И затем, когда дышат все ваши волосы, вы начинаете сжимать. So this part is Кости. the internal part. Это внутренняя часть And фигуры. the hair. Now, bone, Кости. the sacrum we call the master bone. Крестец мы называем главной master. костью. Okay, the sacrum is the master bone. So when you, so let's stand up. Давайте Let's встанем. activate the sacrum. Активизируем крестец. And the sacrum is the master bone because it controls all the bone. Крестец – это главная кость, потому что крестец контролирует все другие кости. Our spinal cord are so much is stacked on the sacrum, Наш позвоночник очень сильно уважает крестец. and the sacrum is the bundle. Every nervous system combined together in the sacrum. А в крестце соединяются в узел все нервы. So rub them every day. Растирайте крестец каждый It's день. very good for all the nervous system Это очень хорошо для всей нервной системы. because the whole brain and nervous system
coming down Потому что straight to the мозг, body, вся organ нервная and arm and система, leg, and they have to combine in the circle. все нервы собираются в узел, в крестце. So we call the master bone. Поэтому мы называем крестец главной костью тела. And it's very good practice. Rub it and hit it. Очень хорошая практика растирать и простукивать крестец. And this is the master bone. Это главная Control кость, all the other bones. которая контролирует все другие кости. So that is the do it every day. It's very good for you. Делайте каждый день, будет хорошо. So that when you learn the Tao, you have to have this what we call by the discipline. Когда вы учитесь дао, вам нужно научиться тому, что мы называем дисциплиной. Okay. Another part that we're going to work a lot is the psoas muscle. И другая мышца, с которой мы будем много работать, это, как она называется? Поясничная мышца. And that involved with the psoas. Поясничная мышца. We call the muscle of the soul. Мы ее называем мышцей души. And this psoas muscle is separate us from the chimpanzee is very smart. Okay. И эта мышца поясничная, она отделяет нас от животных. Да? Например, шимпанзе очень умные. So when a child 3 years old, Когда ребенку 3 года, after 3 years old, it started to smarter than the chimpanzee. Yeah. после 3 лет ребенок становится умнее шимпанзе. So chimpanzee intelligence is about a child. То есть у интеллекта шимпанзе на уровне где-то 3-летнего ребенка. That means when it's smarter than a 3-year-old boy, you know, that they started to learn, started to speak, started to walk, started to do everything. То есть на этом уровне интеллекта, да, дети, они что умеют? Они умеют разговаривать, они умеют учиться, они умеют ходить. And that is the psoas muscle. И вот это поясничная мышца. So the psoas muscle, you know, so when you bend 1, 2, round. Когда вы выгибаетесь вперед и округляете спину, Okay. And round, bend, and выгибаемся, when you round, скругляем. that is you activate the psoas muscle. Таким образом вы активизируете поясничную мышцу. Because the psoas muscle controlling lumbar plus T11, Потому что, T12 and 11. T12. потому что эта мышца, она контролирует всю поясницу и 11-12 грудные позвонки. So we call them the muscle of the soul. Поэтому мы называем эту мышцу мышцей души. Make us different from the rest of the animal. Эта мышца делает нас отличными от животного мира. Yeah. So that muscle. Вот эта So мышца. you have to exercise them. So Вам when you do нужно iron shirt Qigong, тренировать because ее. when you stand, you tuck the sacrum around the lumbar a little bit. Когда not too мы much. встаем в цигун железная рубашка, мы подтягиваем крестец вперед, You activate the psoas muscle, активизируем поясничную мышцу, the muscle of the soul, мышцу души, that different from the animal. которой нет у животных. And that's why we're smart. Поэтому мы умны So we control the world, и контролируем мир. and we become the most dangerous animal in this world. И мы Very стали dangerous. самыми опасными животными на In the Земле. olden time, few hundred million years ago, В старые времена, например, 100 миллионов лет назад, an echo. So okay. So that muscle is important.
Важная мышца. And that is, because that involved with the ancient Qigong practice. И эту мышцу мы постоянно используем It's the в first практиках position we're gonna железной learn. рубашки. You tuck the sacrum, you round your back a little bit. Вы подтягиваете крестец, вы слегка округляете спину. It's so much involved with these muscle, the psoas muscle attached on the hip area. Hip. И эта мышца позвоночная, Okay, она so let's прикреплена к тазовым костям. Давайте встанем. So that is the first. The standing is the make sure you activate the psoas muscle. Когда вы только встаете, убедитесь, что вы активизируете поясничную мышцу. That is the muscle of the soul. Это мышца души, Make us different okay, from the other animals. которая отличает нас от животных. Yeah. I mean, human too smart, and they also have some people also want to do bad thing, you know. Да, люди очень умны, но есть и люди, которые делают плохие вещи. But the Tao said, general, everybody want to do good. В Дао мы говорим, всем нам нужно делать хорошие вещи. Doing bad, you need sometimes you need doing bad. Sometimes you need to learn a little bit. Yeah. Okay. Делать плохие вещи на самом деле нехорошо. So now, when you stand, Итак, мы встаем. don't bend too low. Не присаживайтесь слишком You bend низко. down. So, when you bend down, Когда and вы now your sacrum lightly tuck. слегка присели, Lumbar ваш крестец немного идет So that is вперед, the position. и поясница округляется. Now you Вот эта activate позиция. your psoas muscle, Вы активизировали поясничную the мышцу, muscle of the soul. мышцу души. And other position, not much on that. Okay. Другие позиции, они не настолько активизируют So эту when you мышцу. do this, so now we start with lower abdominal breathing. И вот мы пришли в эту позу, и теперь we're gonna начинаем do дыхание nighttime нижней абдоминальной части. Nighttime rest. Okay. So we're going to do 18 first. And so we don't stand that long and we can rest. When you're at home, if you can make it 36, very good. Мы будем делать сейчас 2 раза по So- 9, но дома, если у вас есть время, сделайте 36 раз. Squat. little bit. Абдоминальное дыхание. Немного Not that присядьте, не так сильно. Now you see somebody squat very low. They're good. so don't talk about, because if you squat too low, after that tomorrow, oh my God, you cannot walk. Okay. And Если you're in вы big trouble. присядете сейчас слишком глубоко, то завтра у вас могут болеть ноги. And that's what they have a name called Tai Chi syndrome. И это то, что называется синдром тайчи. Yeah, your leg, everything, your whole leg, whole knee, everything is so pain. Тогда могут And болеть whole back. ноги, колени, вся спина. Okay, so relax. Расслабьтесь, Okay, sing a little bit. немного присядьте, Tuck your sacrum подтяните крестец вперед, and round your back округлите спину, a little bit, only a little Немного. bit, that you can feel it. чтобы вы почувствовали. Now you activate your psoas muscle. Улыбайтесь и почувствуйте, как вы активизируете свою And поясничную мышцу. Now you aware your psoas. Теперь вы ее And we're going to осознаете. do abdominal breathing. И теперь мы будем делать абдоминальное дыхание. Now we're going to let, in this part, it's good to do the reverse breathing. Okay. В этой части можно делать обратное дыхание. 9, На вдохе живот Four. вовнутрь. 5, 6, 7, 8, 9. Rest. One. Отдыхаем. Second time. Второй раз. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. That is the second 9. Yep. Let's do the third 9. Давайте сделаем третью девятку. The third 9. Now the fourth 9. Четвертую девятку.
and the fourth nine. So inhale, Вдох, exhale, выдох. inhale, Вдох, exhale. выдох. Now push down to lower dantian. Теперь собираем энергию в нижнем тантиене. Okay. You can do 3, 6, 9. So you train your dantian. Тренируем Really? свой тантиен. Постучим. You can have, if you at home you have this bamboo heater. Дома можно Магия. простучать бамбуковым хитером. That is the next step you need to. When you do for a Следующий while, этап. you cannot do any progress. Okay, Если вы будете делать это достаточно долго, у вас не будет проблем. because your chi can expand that much. Потому что ваша Unless чи you're расширяется. And Когда now вы your бьете, chi bow you back, boom, boom. So И когда вы when, будете потом бить, when чи you're будет. practicing good, and you're practicing in the apartment vibrating because you're hitting, and the echo of the chi is quite a noise to your neighbor. Если вы делаете практику хорошо, то вся ваша квартира будет вибрировать, если вы делаете практику дома. So just be careful only. Поэтому Yeah. будьте осторожны. When you can do lesser, not that noisy. So you, yeah, because all these things, when you get chi and you hitting, is the wall vibrating. Когда у вас много энергии, много ци, начинают вибрировать стены. When you receive a shoe fly to your window and you know that the neighbor get angry. Если кто-то что-то кинул в ваше окно, знаете, что ваши соседи не очень довольны. So, okay, so let's do it. Okay, let's do the second time. Okay, a 9 breath. Now you eventually you do more. Постепенно вы будете делать больше и больше вдохов. Always start with beginning 30 seconds В начале That 30 easy. секунд, and 60 seconds, потом 60 секунд, 1 minute. минуту. So you have a mobile telephone, set up the alarm, set up the timing. Поставьте That's it. секундомер на мобильном. For me, I like that in the beginning, you know. When you get it, you have a sense of time. В самом начале, да? А потом, когда вы уже научитесь, это не важно. So in the Tao said, don't overwork yourself. В Дао говорят, не перенапряги When you себя. overwork one time, you get so sore and exhausted. It takes 1 week to recover all the muscle sore. Если вы перенапряжете себя, то может уйти целая And неделя, пока вы не вернетесь в Some обратную форму. people give up. After that, they give up. И некоторые люди перестают делать. So go slow and go. So my master said, sunrise, you do practice. Sunset, you rest. That's very Начинайте, simple. начинайте очень медленно делать свою практику. So that this is the first embracing the tree. Okay. То, что мы сейчас делаем, называется поза обнятия дерева. Или просто дерево, поза дерева. Abdominal breathing. Абдоминальное дыхание. 9. 9 раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Second 9. Вторая девятка. Third 9. Третья. Fourth 9. Четвертая. So you have a timing, and that is a good practice. Yeah. And when you do this, not over, not too little, not too much, not too over. То есть делайте не слишком много, не слишком мало, а вот сколько нужно. We call consistent.
очень важна Make последовательность. a habit. Создать привычку. Make a commitment. Very important. Посвятить себя Discipline. этому. So all the, like in England they do the research. The people that do that kind of meditation, Tai Chi, or yoga, all these people, they have to learn a discipline. В Англии было исследование, и выяснили, что люди, которые хотят заниматься медитацией, тайчи They have to или do- йогой, они все нуждаются в дисциплине, Do consistent. в последовательности. It's not one day and you forget it again. Не будете делать Okay. один день, вы забудете об этом. Okay, so so that is the embracing the tree. Okay, let's do again. Итак, поза дерева. Your leg is about your shoulder, shoulder width. Да, ваши стопы на уровне плеч, на Eventually, ширине you плеч. can be a little bit bigger than your shoulder. И постепенно ваши ноги могут потом стоять чуть шире, чем So плечи. that is your stand, Это ваша основная стойка. and that is good for beginning. Это хорошо в начале. And the stand and the squat down. И затем вы присаживаетесь. Usually we call horse stand. Называется поза всадника. I mean, when the racing horse. Okay? Когда In the они ехали на last- лошади. In the one that going to be the last, go to pass the target. That target is they are on the horse stand, and they are. Для so того, they put чтобы on дойти the- до цели, on the sandal вот and они вот standing так up вот and do it or this is a horse в stand. конце скачек, да, они вот именно так скачут. So that is the horse stand. Is the very important Поза всадника. training. So you sink down, Присаживаемся, tuck the sacrum, крестец round your вперед, back. округляем спину. That's it. Okay. And now, Этого достаточно. so that is the standard stand. Да? And, Это наша стойка. And you do this abdominal breathing. И затем вы делаете абдоминальное дыхание. 9 times. 9 раз. When you're 9 times, you rise. Okay. Сделали Because now 9 раз, So отдохните. usually you do 36 times. Потому что вы будете It's делать very good 36 training. раз. Okay. Очень And хороший you тренинг. hold. And now you inhale. You Держим дерево. expand your lower dantian. Вдох. Расширяем нижний So you're тантьен. increasing. Inhale. Expand your lower dantian. Вдох. Расширяем нижний тантьен. Inhale. Expand your upper dantian. Выдох. Расширяем свой верхний тантьен. Inhale. Expand your left and right dantian. Вдох. И расширяем Inhale. левый и правый тантьен. Expand your back, your kidney dantian. The kidney back, the back dantian. Теперь расширяем со спины, там, где у нас почки. And okay, so now you feel chi Теперь вы in your чувствуете whole чи abdominal area. во всей области живота. And you just stand there and breathe. Inhale, exhale, Вдох и выдох. Inhale. Мы дышим. exhale. Inhale, Вдох, exhale. выдох. Inhale and exhale. Вдох, выдох. Okay. So so you start with your hand low. Мы начинаем, руки у нас внизу. So you focus in your lower abdominal breathing. Фокусируемся на дыхании You move your hand up, нижней части живота. Поднимаем руки. upper dantian. Фокусируемся на дыхании верхней Your части hand живота. pointed and you breathing. Ваши руки возле верха вашего живота, и вы дышите. Now upper dantian. Верхний тантьен. I make it a little bit more for you to see. So you see. Я делаю немножечко больше движений, чтобы вы видели. Nine times. 9 And after раз. that, you just breathe. And you feel lower dantian, middle dantian, upper. И вы Middle. чувствуете Upper, middle, lower.
lower, middle, upper, Нижнюю часть тантьена, верхнюю часть тантьена, Upper. средний тантьен, middle. верхний, Lower. средний, нижний. Okay. So you do 9 times. Делаем это 9 Lower раз. dantian, inhale, Нижняя часть живота, middle, верхняя часть живота, upper, верхний тантьен, грудь, upper, грудь, middle, средняя часть, lower, нижняя. middle, lower, Нижний, middle, средний, upper. верхний. And now you start, when you do about 9 times, you rest. И когда вы сделали 9 And раз, you feel that, hey, расслабьтесь. it started to do the breathing. Inhale, exhale. So Просто this three дышим. area, 3 dantian, started to breathe. Inhale, И вот эти 3 Exhale. области тантьена, они вдыхают и выдыхают, они дышат сами. and you set up the time, 30 seconds. Okay, 30 seconds. Установите время, например, you 30 rest. секунд, Inhale. и затем вы отдыхаете. Вдох, Exhale, выдох. dragon, tiger. Дракон и Inhale. тигр. Вдох, Dragon, tiger. So, one more time. Inhale, еще раз. Вдох, exhale, выдох. and brush them down. И вниз. To the dantian 1, 2, В тантьен. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Energy, when you back active, when you practice a lot, energy go up high. So being energy go up high is too much in the head. Когда вы практикуете, энергия всегда поднимается наверх, And поэтому нужно accumulate- ее спустить вниз. Every day you do, accumulate too much energy in the head. Если вы не будете спускать, то в голове может So- накопиться много энергии. So the wisdom in the Tao said, brain are not built to store energy. That is wisdom. И даосская мудрость Very important. гласит, мозг не создан для того, чтобы Not built хранить to в нем store энергию. Сердце не создано для того, чтобы хранить в нем энергию. Are built to store energy. Тантьен создан для того, чтобы very- хранить в нем энергию. Wise saying. Это сказали очень мудрые люди. Now I tell you, it's very simple. Okay. But that is very wise. Когда я вам говорю, это кажется таким простым, но это мудрость. Okay. And you have, when you is not built to store energy, but the brain built to take energy, send energy. That's what the brain very good with. And the Мозг brain не can создан store для some energy only, not much. для хранения энергии, но мозг может втягивать большое количество энергии и передавать его в тантьен. Not built to store energy. Сердце тоже не создано для хранения энергии. Energy come, energy send out. Энергия приходит, и энергию нужно направить. Dantian, built to store energy. Тантьен создан для того, чтобы хранить в нем энергию. And this is wise. И это мудрость. Okay. Not wise is you don't know that energy cannot store. Not wise is you don't know that energy can store in should not store in the brain, and you store energy in the brain, or store energy in the heart, and that is not wise. Не мудро – это когда мы не знаем, что мозг не создан сохранять энергию, и начинаем направлять энергию в голову. And why? You promise problem, И тогда можно обещать, что будут проблемы. and that is not very good, huh? Это совсем If нехорошо. you say another word, you are looking for trouble. Если сказать другими словами, то таким образом вы создаете себе I don't think that's проблему. good, huh? You're looking for trouble. Okay? We give you, so that is embracing the tree Это была поза обнятия дерева and Dantian work. и работа с тантьеном. Any questions so far? Есть ли вопросы на этот момент? Yes. Спасибо большое, мастер, прежде всего. Thanks a lot. Я хотела уточнить по поводу шоколада. Я не ем шоколад, мне нельзя.
И я знаю, что шоколад стимулирует работу мозга. На своих занятиях студентов для взрослых людей рекомендую брать с собой шоколад, потому что он действительно стимулирует работу мозга, но без сахара, натурально. Можно или нельзя? Not too long. Not too long question. Chocolate stimulates the brain, and when she's a teacher, she recommends her students to bring some chocolate But without not, sugar. Not sugar. Not too much sweet. Но без сахара. It's good. I also, when I travel to Europe, I always buy dark chocolate. Okay. Когда я еду в No Европу, sugar. я всегда покупаю темный шоколад без сахара. That's what the Africa, you know, the royal family, they use chocolate drink, you know. That's what they are. It come from there. Cocoa. В Африке, да, люди пьют шоколад, оттуда это пришло. Yes. Еще раз, абдоминальное дыхание, когда надуваем живот вдох, Abdominal breathing is when we inhale and push the belly. Yeah. This one we use inhale, suck your stomach in, exhale, we pushing out. Вот в этот раз мы на вдохе втягивали живот и на выдохе выводили вперед. So we emphasize this one as a reverse breathing. Вот это дыхание называется обратным. The reverse breathing. Это обратное дыхание. Reverse breathing, you need training to suck your stomach in, to push your stomach out. Когда мы делаем обратное дыхание, нужно научиться всасывать свой живот вовнутрь и затем выбрасывать его наружу. Never touch the spine. Формула в том, чтобы пупок прикоснулся к пояснице. I mean, the Tao sometimes they only have a formula. They only have 4 words. That's it. 4 words. В даосской практике есть формулы, которые состоят из 4 слов, например. Never touch the spine. That's it. Пупок прикасается к позвоночнику. Yeah, the whole practice. Inhale, suck your stomach in, exhale. Inhale, suck your stomach in, exhale. And also, this one we go to another breathing technique we call the embryonic breathing. У нас еще будет техника, которая называется эмбрионическое дыхание. Baby, you know, when they're born, you look at it, you know, you look at the baby. Когда ребенок рождается, вы смотрите на ребенка. The abdominal is so big, the leg is so short. У него вот такой живот, маленькие ножки. Abdominal, scalp, everywhere breathing. И он дышит везде. Дышит его живот, дышит его череп, голова. So the Tao said, the Tao always study and learn from a child. А даосы всегда учатся, наблюдают за детьми. And become like a child. И хотят быть как дети. You learn from the child. Мы учимся у детей. Yeah, they're very innocent, you know. Now they're smart. They're very smart. Они обычно очень невинные. Но сейчас дети умные. Okay? Yes, go ahead. Мастер сказал, что у нас энергия хранится в дянтяне. Средний и верхний дянтянь предназначен для хранения энергии? Если нет, то для чего предназначен? You said that we store the energy only in the lower dantian. And should we not keep the energy in upper dantians? And what is the purpose of these dantians? What should they do? Okay, brain. When you do the return the sexual energy to revitalize the brain, that's going to work for the brain. You're increasing the brain power. Когда мы усиливаем свой мозг, сексуальную энергию мы приводим в свой мозг. И тогда мозг может служить хранилищем. Brain cannot store a lot of energy. Но много энергии мозг сохранять не может. When you store a lot, it overheat. Если вы сохраняете энергию в голове, голова перегревается. So that is the first rule. Very simple, very important. И это So that's why I очень mentioned to важный you пункт. over and over and over. This is the Tao's wisdom. И поэтому я вам говорю Bring опять energy down. и опять, что даосская мудрость When- гласит энергию направлять вниз.
When energy up, you look up and you spiral 36 times, reverse 36. Когда вы поднимаете энергию наверх, The brain- вращаете 36 раз и 24, The brain will take whatever the brain need. ваш мозг впитывает то, что ему нужно. But when you remain them up there, they overheat the brain. Но если вы эту энергию оставите в голове, она перегреет ваш мозг. And that's why bring energy up. Oh, you see light, you see vision. Oh, it's so good, you know. That's it. Okay. И поэтому, если мы поднимаем голову и наслаждаемся, видим свет, все хорошо, прекрасно. But when too much energy, it become illusion. Но если в голове вы оставляете слишком много энергии, Because это все становится It overheats the иллюзией, brain. потому что голова перегрета. And when you overheat 1 day, 2 day, 1 month, 2 months, 1 year, 2 year, 3 year, you cook your brain. И если вы будете перегревать вашу голову год, два, три, вы сварите свой мозг. If you cook your brain in a medium, it's okay. It's okay, can take it. Okay. Если вы проварите свою голову до уровня среднего, ну ладно. But once you cook your brain well done, you cook. Если вы brain сварите свой мозг до уровня well done, то есть прожарите его, And that's why the Tao practice is so much required your tongue up, bring the energy down. Because bring energy down is so difficult. все будет плохо. Поэтому в Дао мы говорим энергию, язык к небу и энергию спускаем вниз. And that's why the first day we bring energy down. И именно поэтому в первый down. день мы спускали Up, энергию energy down. вниз, вверх и And, вниз. and the orbit, up and down. И up and вращаем down, орбиту up вверх and и down. вниз. So now you're not going to overheat. Yeah. Таким образом, вы не перегреваете свои тантьены. So that is the most important part of the microcosmic orbit. И это важная часть микрокосмической орбиты. Средний дантьян в таком случае, то есть он ничего не сказал про средний. About the second тантьен. The heart. The solar plexus, Ага. Lower Солнечное тантьен. сплетение solar plexus, and the heart. и сердце. So what the question? The question is, what we do with the middle tantien? The middle dantian is solar plexus. Ага. Средний тантьен находится в солнечном сплетении. So lower dantian is all the intestine, absorption, elimination. Нижний тантьен – это And we talk about so much кишечник. in the first beginning. мы много тантьен. об этом говорили в начале. Dantian fire, Огонь тантьена. okay, and that is digestion, absorption, and elimination fire. И здесь находится огонь пищеварительный, огонь всасывающий и выделяющий. Upper dantian, digestion fire. Верхний тантьен, верхняя часть тантьена – это пищеварительный огонь. Now upper part, the heart and the lungs. Еще выше находится сердце и And легкие. that is the one we need to be careful. И это та часть, где нам нужно быть The осторожными. heart already overheat. The heart is already Сердце overheat. обычно и так So перегрето. what we do, yes, how many of you remember what we do? What kind of color we're going to give to the heart? Кто из вас помнит, какой цвет Everybody. мы приносим в сердце? Huh? Good. Okay. Зеленый. You make sure you have the heart, the pericardium green color. Убедитесь, что вы наполняете свое сердце и Inside перикард зеленым heart is цветом. fire. Внутри сердца находится огонь. And if you have outside your radiator, your car, То вы Okay. становитесь как радиатор в машине. yeah. And when the car radiator overheat, И когда радиатор в машине перегрет, you're gone. That's it. все Burn на out. этом The заканчивается. whole engine gone. Весь мотор сгорает. So that's why it cannot be overheat. Поэтому не стоит And перегревать that's why we сердце. always keep the heart a green color. Поэтому в сердце всегда наполняем зеленым Is the цветом. pericardium cool down the heart. Перикард, он охлаждает сердце. When you get overheat, oh my God, you're so hot,
the wet, you nightmare and all kind of thing, you cannot sleep. Если сердце перегрето, то начинаются кошмары, человек не может спать. Это очень трудно. When I started to do one time I went to the Singapore to see the Indian master. Однажды я поехал в Сингапур, чтобы увидеть индийского мастера. And it's very emphasized energy, so much in the head. И he had that. It's a lot of energy. У него было очень много энергии. So you have to go through a lot of practice and can take the heat in the head and can take the heat in the body. A lot of. Очень много энергии, и очень много энергии в голове и в области груди. And after I come back, oh my God, my head is so much pain and cannot sleep. And after that I cannot take it, so I give up. И когда я вернулся домой после этих практик, у меня очень сильно болела голова, она была перегрета. So after that I said, no, I have no way to take this kind of heat. So much heat. И после этого я сказала, что вот эти техники я не буду использовать. Очень Indian много master, they can жара. take more heat, a lot of heat. У индийских мастеров So есть a lot практики, of которые Indian вызывают masters, очень много жара. When they overheat, they have to jump into the river and just soak in the river because the river. И в Индии часто после того, как они делают практики, take the они heat прыгают в реку. But in Chinese, no. In the Tao said no. Но We в want to китайской circulate практике, в energy. даосской практике мы циркулируем энергию, don't мы не want перегреваемся. overheat. Мы не хотим себя перегревать. So that is the emphasize different. And when I learned this, I said I like this. That's all. Okay. Я этому научился, и я сказал, это мое. So my teaching and practice, I'm proud of it because for 50 years I have no people have this problem. Я горжусь тем, что в течение 50 лет, что я веду занятия, у людей не было проблем с этим. Okay. So any last question? И последний вопрос. А энергия сохраняем только в нижнем дантяне? То есть хранителем энергии является только нижний? Should we save the energy only in lower Tantien? When you are advanced, this level, we talk about this level. You have Сейчас, Tantien, you have middle Tantien, you have upper Tantien. That is different. сейчас, когда на вот этом уровне мы сохраняем энергию только в нижнем Тантьене, But not store too much energy in the brain. но не в голове. So when you move up, this is only you have different energy. So when you do this basic always start with here. And when you go up into the second level, we call the Kanali, go up, the lesser, greater Kanali is in the greater enlightenment. So that is usually we only teach in the dark room. Следующий уровень будет называться практики Кан и Ли, которые обычно мастер Чей проводит только в темной комнате, да, ну, в Because it's too темноте. much energy. Там очень много энергии. And so you need to, so we said the cauldron, the cauldron. Мы говорим, что здесь у нас So котел. it's the first level, you use clay stove and clay pot. На первом уровне вы используете глиняный And котел. that's what we are doing now. Это то, что мы делаем сейчас. Make from clay, Сделан из глины. clay pot, stove, made from clay. Глиняная чаша. And the clay pot, made from clay. Yeah. That is the first level. Это первый уровень. And when you get to the second level, you move up into the metal. We call the metal. Когда вы переходите на второй уровень, котел ваш становится уже металлическим. You have the metal stove, metal pot. Yeah. Металлический очаг, металлическая казан, короче, котел. So that is the
first level, second level, third level. Yeah. Мгм. Есть первый уровень, второй и третий. So basically, you learn this is the first level. Сейчас вы обучаетесь первому уровню. So so all the practice is the basic one. Мгм. Все эти практики относятся The к bone базовому, основному breathing уровню. that you learn today is one very good practice. Yeah, it makes sure your energy, you can take more energy into the bone. Otherwise, energy stored and stuck in the head and heart, but not stored in the bone. Мгм. И практика костного дыхания, вам нужно будет убедиться, да, чтобы в ваших костях было как можно больше энергии. Не надо ее Okay. хранить в голове. We take a break.